பேக் போன். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து உருவாகுறாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் என்ன அப்படின்னா, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் முத்ரா ஸ்கீமு அப்படின்னு இருக்குது. 10 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து 10 lakhs வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த 10 lakhs வாங்கிறதுக்கு உடனே பேங்க்குக்கு போய் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தோன்னே கிடைக்குதா அப்படின்னா எல்லா பேங்க்ஸும் வந்து அதை இமீடியட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதில்ல. இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்கும் சரி, ஒரு கனரா பேங்க் சரி, அந்த மாதிரி சில பேங்க்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு 10 lakhs 20 lakhs கூட ஆகலாம் அவங்களோட காஸ்ட். பட் அவங்களால ஒரு 5 lakhs 10 lakhs வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டோ இல்லை விஷயம் தெரிஞ்சவங்களால தான் அந்த முத்ரா லோனே ஆக்சுவலாக வாங்க முடியுது. அது ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது. இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, வாங்குகிற எக்யூப்மெண்ட்ஸோ இல்லை நான் புதுசாக மெஷினரி வாங்குறேன் அப்படின்னா நீட் ஸ்கீம் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து கேபிட்டல் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் அசெட் வாங்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு மிஷின் வாங்குறேன் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் 20% நான் வந்து உங்களுக்கு 2 வருஷத்தில் அந்த காஸ்ட்டை வந்து நான் சப்சிடியாக கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிற நீட் ஸ்கீம் இருக்குது. பட் இது எவ்வளோ பேருக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது, எவ்வளோ பேருக்கு அது ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படின்னா அவ்வளோ பொதுவாக ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து அவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ணி அவங்களால வாங்க முடியறவங்களுக்களால் தான் வாங்க முடியுது. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லை ஒரு டெபாசிட் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டு ஃப்ளோ வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வருஷம் அவங்க க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லோன்ஸோ இல்லை டாப்அப்போ கிடைக்குதா அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபண்டு ஃப்ளோ வந்து பேங்கிங்கில் வந்து கம்மியாக இருக்குது எம்எஸ்எம்ஐ பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அவங்களால வந்து அந்த 12%, 13%, 14% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஒரு எம்எஸ்எம்இனால ஒரு 13% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்க லாபமே 10%. ஸோ ஒரு எம்எஸ்எம்இ லாபம் 10%னா 13% இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களால கட்ட முடியல. ஸோ இப்போ நான் முத்ரா லோன் கூட போகணும் அப்படின்னா 12% இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து 25% ப்ராஃபிட் வந்தால் மட்டும்தான் நான் என்னால் பேங்க் லோன் கட்டி ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு கொலாட்ரல் ஃப்ரீ சிஜிடிஎம்எஸ்சி ஸ்கீம் இருக்குது, கொலாட்ரல் ஃப்ரீ கேரண்டி ஸ்கீம். பட் அதுவும் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா புது ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அது அவைலபிள் இல்லை. ஒரு 3 வருஷம் நான் பிஸ்னஸில் இருந்து ஒரு சைஸபிள் டர்ன் ஓவர் ஒரு 1 crore மேலே நான் டர்ன் ஓவர் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து ஒரு கொலாட்ரல் ஃப்ரீ ஒரு சிஜிடிஎம்எஸ்சி ஸ்கீமில் வந்து லோன் வாங்க முடியுது. ஸோ நம்ம என்ன தான் லோனை என்ஹான்ஸ் பண்ணாலும் பாதிப்பு வந்து இந்த ரொம்ப ஸ்மால் அண்ட் மைக்ரோக்கு தான் இருக்கே தவிர இந்த 50 crores டர்ன் ஓவர் பண்ணுற மேலே இருக்கிற கம்பெனிஸ் ஓரளவுக்கு அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. ஸோ மைக்ரோ கம்பெனிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கீம்ஸோ இல்லை ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்பெனிஸ் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக ஆவாங்க. ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக வந்து பூஸ்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து இம்போர்ட்டை கம்மி பண்ண முடியும். நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி சைனா இம்போர்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம், டிபெண்டன்சியை இம்போர்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே டொமஸ்டிக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணியே ஆகணும். நம்ம இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஆங்கிளில் நம்ம அந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், காஸ்ட் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் குறைச்சிட்டு ஓகே நீங்கள் வந்து 5 crores கீழே டர்ன் ஓவரா, உங்களுக்கு ஒரே ஃபார்மு, ஒரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு டேஷ்போர்டு இருக்குது, ஒரு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்து உருவாப்பாங்க. நிறைய இனோவேஷன் அண்ட் ஆர்என்டி ரிசர்ச் நடக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ நடக்கிற ஆர்என்டி ரிசர்ச் நீங்கள் இப்போ பூரா பார்த்தீங்கன்னா அப்ராடில் ஜாஸ்தியாக நடக்குது. நம்ம இங்கே எவ்வளோ பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கனாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஒரு பேட்டன்ட் எப்போ பண்ணுவாங்க, யூனிக்கான ஒரு இனோவேஷன், ஒரு ப்ராசஸ் இருந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டை ஓன் பண்ணி பிராண்டை ஓன் பண்ணி நம்ம வெளிநாடுக்கு அனுப்புறது, அதுதான் ஃபோக்கஸ். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அங்கே இருக்கிற பிராண்ட்ஸோட ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கி இல்லை ஃப்ரான்ச்சைசி வாங்கி இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம எப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதோட எக்ஸ்பேன்ஷனை நோக்கியே எல்லா பாலிசிஸ் அண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரோமோ அப்போனா தான் ஐ திங்க் நம்ம இம்போர்ட்டோட டிபெண்டன்சி இது பண்ண முடியும். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எந்த அளவுக்கு நம்ம ருப்பியை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான் நமக்கு பெனிஃபிட். கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்றது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. சரியாக 11 மணிக்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கையை வாசிக்க துவங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான ஆயத்த பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நேரத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய இந்த நேரத்தில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அங்கு நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தரக்கூடிய அந்த ஒரு காட்சிகளையுமே நம்ம தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தருகிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்றது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. அது குறித்தான விவரங்களை தான் நம்ம தொடர்ந்து தற்பொழுது பேசி வருகிறோம். ஒருபுறம் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள், ஒருபுறம் அரசிற்கு இருக்கும் சவால்கள், அதையும் தாண்டி அரசியல் ரீதியாக என்னென்ன அழுத்தங்கள் இருக்கிறது அப்படின்றதையும் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டு பார்த்து வருகிறோம். துறை ரீதியாக இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளை சமாளிப்பதற்கு
அரசிடம் நிதி எந்த அளவிற்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பொருளாதார ஆய்வறிக்கை வரப்போவே அதில் நிதி பற்றாக்குறையும் எந்த அளவிற்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்றது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலங்களிலையும் பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரஹ்மான் அவர்கள்கிட்ட இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை வரப்போவே ஜிடிபி க்ரோத் எந்த அளவுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் நிதியில் எந்த அளவு அரசாங்கம் பற்றாக்குறையில் இருக்கிறது அப்படின்றதையும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கான அந்த வருமானம் அப்படின்றது எந்தெந்த இடங்கள்லேருந்து வருது அப்படின்றப்போ அதில் கடன் மூலமாக எவ்வளவு வருமானம் வருகிறது அப்படின்றதையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நம்ம, ஏன்னா அதை ரீபே பண்ண வேண்டிய வழிகளும் அதற்காக மக்கள் மீது சுமத்தப்படும் வரியும் அப்படின்றது அப்பப்போ விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த வகையில் நிதி பற்றாக்குறை இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் எந்த சதவிகிதத்தில் இருக்கிறது, அரசிற்கு வரக்கூடிய அந்த வருமானம் அப்படின்றது எங்கெங்க இருக்கிறது? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் மித்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பொதுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அது ஒரு கட்டுக்கதையாக அது இருக்கும் அப்படிங்கிறதா. ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்கள் கடனை வைத்து எடை போட முடியாது. ஒரு அரசாங்கத்தை கடனை வச்சு நீங்கள் எடை போட முடியாது. உலகிலேயே மிக பணக்கார நாடு அல்லது மிகவும் வளர்ந்த நாடு எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அளவுகோல்னா மிக அதிக கடன் வச்சிருக்க நாடு தான். உலகத்திலே அதிக கடன் வச்சிருக்கிற நாடு எது? அமெரிக்கா. அமெரிக்கா தன்னுடைய பொது கடனை ஒருபோதும் திருப்பி செலுத்த முடியாத அளவிற்கு அது கடனை வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அதுதான் வளர்ந்த நாடு, அதுதான் பணக்கார நாடு, அதுதான் பாத்தீங்கன்னா காந்தம் போல உலக பொருளாதாரத்தினுடைய ஈர்ப்பு மையம் போல இருக்கக்கூடியது அமெரிக்கா தான். அப்போ இந்த கடன்கிற அளவுகோலை வச்சு மட்டும் நீங்க எடை போட முடியாது. இது ஒரு அரசியல் பேச்சுக்கு வேணா அது ஒரு பயன்படலாம். இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் 5 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்து விட்டதுன்னு பாஜக குற்றம் சாட்டலாம். பல இடங்கள் அது விமர்சன பொருளாக வச்சிட்டு இருக்காங்க. திரும்ப திமுக பாஜகவை பார்த்து மத்திய அரசினுடைய கடன் 100 லட்சம் கோடி ஆயிருச்சுன்னு அவங்க குற்றம் சாட்டலாம். இது ஒரு அரசியல் லாவணிக்கு வேணா பயன்படலாம் இல்லையா? அதை தாண்டி தான் நாம அதை சிந்திக்கணும். இப்ப இந்த பட்ஜெட்டுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நிதிநிலை அறிக்கை என்பது என்ன நமக்கு அது தெரியும். எந்தெந்த வகையில் வருவாய் வரப்போகிறது, அதாவது வர்ற நிதியாண்டில் அது வழக்கமாக இது ஏற்கனவே இன்டரிம் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க. இது குறை நிதியாண்டுக்கான ஒரு பட்ஜெட் தான். எந்தெந்த வகையில் நமக்கு வருவாய் வரப்போகிறது, அந்த வருவாயை வாங்கி நாம் எந்தெந்த வகையில் செலவிட போகிறோம் அப்படிங்கிறதான். சரி, இதில் ஒரு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் விழுகுது, நிதி பற்றாக்குறை என்பது அதிகரிக்கிறது. இந்த நிதி பற்றாக்குறையை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் என்பதான் மத்திய அரசினுடைய இலக்காக இருந்தது. ஆனால் கொரோனா காலத்தில் அவங்களால அந்த டார்கெட்டை எட்ட முடியல. அந்த நிதி பற்றாக்குறையினுடைய அளவை இந்த அளவிற்குள்ள அவங்க கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு ஒரு இலக்கு வச்சிருந்தாங்க. ஆனால் அது கொரோனா காலத்தில் எட்ட முடியாமல் போயிடுச்சு என்பதை பார்க்கிறோம். ஆனால் அடுத்தடுத்த நிதி ஆண்டுகள் அந்த இலக்கை அவங்க எட்டிடுவாங்க என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். நம்முடைய கேள்வி, நம்முடைய பிரச்சனை அது அல்ல. அவங்க தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட்டில் போய் கடனை வாங்கிக்குவாங்க. அந்த கடன் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரீபே பண்ணக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கும். நீங்கள் ரீபே பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிட்டீங்கன்னா பொருளாதாரம் நெருக்கடியில் விழுந்து நாடு திவாலா போயிடும். இப்போ உதாரணமாக இலங்கை திவாலா போயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதனுடைய பொருள் என்ன? அங்கே இருக்கிற மக்கள் எப்பவும் போல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. விலைவாசிகள் அதிகரிச்சிருந்தா பாகிஸ்தான் திவாலா போயிடுச்சுன்னா அப்போ அது, ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி செலுத்தக்கூடிய அளவிற்கு தான் அந்த கடனை இவங்க வாங்குவாங்க. அது அல்ல நம்முடைய பிரச்சனை. மாறாக ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் பொழுது அரசு யாரை மனதில் வைத்து தாக்கல் செய்கிறது, யாருக்காக இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும், இதுதான் நம்முடைய பிரதானமான கேள்வி. நீங்கள் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் முடிஞ்சதன் பிறகு பாருங்க, ஹிந்து, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, டெக்கன் கிரானிக்கல், இப்படி எந்த ஆங்கில நாளிதழ்களாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அதுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக 10-20 நாளைக்கு கட்டுரைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு. 1 மாத அளவு கூட வரும். இந்த கட்டுரைகளினுடைய கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஒரு பெருநிறுவனங்களினுடைய கண்ணோட்டத்திலேயோ இல்லது பொருளாதார நிபுணர்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் தான் அந்த கட்டுரைகள் பெரும்பாலும் இருக்கும். சாதாரண மக்களுடைய கண்ணோட்டத்திலிருந்து அந்த கட்டுரைகள் இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா சாதாரண மக்களுக்கு இன்னைக்கு எழுதுறதுக்கும் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை. பேசுறதுக்கு இருக்கிறவங்கெல்லாம் பெருநிறுவனங்களுக்காகவும் இந்த பொருளாதார அறிஞர்கள் போல இருக்கிறவங்களுக்காக தான் பேசுறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் பொழுது நீங்க எதை மனசுல வச்சுக்கிறீங்க? உதாரணமா நீங்க கார்பரேட் டாக்ஸ் 30% 22% குறைக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க யாரை மனதில் வைத்து இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்றீங்க? மாறாக நீங்க வருமான வரி உச்ச வரம்பில் உயர்த்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ நீங்க யாரை வச்சு நீங்க தாக்கல் செய்றீங்க? பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டருடைய விலையை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னா யாரை மனசுல வச்சு நீங்க பட்ஜெட் போடுறீங்க? அதே நேரத்தில் இந்த சூப்பர் ரிச்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, இந்த 166 பில்லியனர், இவங்களுக்கு செல்வ வரின்னு 2% போடணும்னு 2 நாள் கோரிக்கை இருக்கு. பொருளாதார ரொம்ப நாள் வலியுறுத்திட்டு இருக்காங்க. நீங்க வெறும் 2% அவங்களுக்கு போட்டீங்கன்னா 1.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு வரி கிடைக்கும். அவங்களுக்கு அதனால எந்த பாதிப்புமே கிடையாது. ஏன்னா அம்பானி தன்னுடைய வீட்டு திருமணத்தை 5000 கோடி ரூபாய் செலவில் அவர் செய்வார். இவங்களுக்கு நீங்க 2% டாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா 3 ஆண்டுகளுக்கு இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை இருக்கு, நீங்க நீக்கிடலாம். வெறும் அவங்களுக்கு 2% டாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா. அப்படி நீங்க டாக்ஸ் போடுறீங்களா? இது ஒரு கேள்வி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெருநிறுவனங்கள் வாங்கக்கூடிய வங்கிகள் மூலமாக வாங்குறாங்க.
ஒரு அரசு நிறுவனத்தையே ஒரு தனியார் நிறுவனம் விலை கொடுத்து வாங்குது. எப்படி வாங்குறாங்கன்னா அரசு வங்கிட்ட கடன் வாங்கி வாங்குறேன். இதை விட கேலி கூத்து வேடிக்கை உலகத்தில் எங்கேயுமே இருக்க முடியாது. அரசு நிறுவனத்தை வாங்குறாங்க, யாருக்கிட்ட கடன் வாங்கி வாங்குறாங்க, அதை அரசு வங்கிட்டே கடன் வாங்கி வாங்குறேன், வாங்கி அது தனியார் நிறுவனம் ஆகி போயிடுது. அப்புறம் இருக்கிற பொது சொத்துக்கள் எல்லாம் விற்று நாங்கள் முதலீடு கிட்ட போகிறோம்னு அவங்க சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் யாருக்காக செய்கிறீங்க, என்ன நோக்கத்தோடு செய்கிறீங்க? அது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? அப்போ நீங்கள் இந்த பட்ஜெட் போடும் பொழுது, பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் பொழுது, பட்ஜெட்டுக்காக நீங்கள் திட்டங்கள் வகுக்கும் பொழுது, இது இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை மக்களை கருத்தில் கொண்டு, அதாவது உழைக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த வேலையை நீங்கள் செய்கிறீங்களா, அல்லது இந்த நாட்டினுடைய செல்வ வளத்தை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஃபியூ பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸை வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சு செய்கிறீங்களா? இது ஒரு கேள்வி. அப்புறம் வந்து டாக்ஸ் ஹாலிடேன்னு கொடுத்துட்றீங்க. நிறுவனங்களுக்கு வரி விடுமுறைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் ஒரு பெரு நிறுவனம் வந்து முதலீட்டுக்கு வருதுன்னா வரி விடுமுறை, 5 ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு வரியே கிடையாது. அப்புறம் வந்து நிலம் வந்து அடிமாட்டு விலைக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்படும். அப்புறம் வந்து மின் கட்டணத்தில் சலுகை, இப்படி வந்து போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி இறக்குமதி போன்ற இந்த இறக்குமதிகளில் இருக்கக்கூடிய தகிடு தத்தங்கள், பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரஷ்யாவிலேருந்து இன்னைக்கு இப்போ அண்மையில் பிரதமர் மோடி வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தப்ப அவர் புதினை பார்த்து என்ன பாராட்டு தெரிவித்தார் தெரியுமா? பலரும் நீங்கள் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. இந்திய மக்களுடைய பெட்ரோல் டீசல் தேவையை நிறைவு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு உதவுறீங்கன்னு அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார். அதனுடைய பொருள் என்ன? ரஷ்யன் பெட்ரோலியம் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் வெள்ளமென பாய்கிறது. அம்பானி அதானி போன்ற பெரு நிறுவனங்கள் வந்து அந்த பெட்ரோலியத்தை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்குறாங்க, ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, நல்ல லாபம் வச்சு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இங்கேயே வந்து ரஷ்யன் பெட்ரோல் வந்து நமக்கே பங்குகள் மூலமாக கிடைக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்குறோம். அப்போது இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் யாரை மனசில் வச்சு செய்கிறீங்க? இப்படி நீங்கள் இறக்குமதி செய்கிறீங்க, பெட்ரோலியத்தை மலிவு விலைக்கு வாங்குறீங்கன்னு சொல்லும்போது உள்நாட்டில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் பட்ஜெட்டில் என்ன செய்ய போகிறீங்க? அப்போது இந்த பட்ஜெட் வந்து யாருக்காக தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும், யாரை மனதில் வைத்து தாக்கல் செய்யப்படுகிறது என்கிற அந்த கேள்விகள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பெருநிறுவனங்களுடைய வங்கி கடன் தள்ளுபடிங்கிற வழியில் அவங்க இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எத்தனை லட்சம் கோடி தள்ளுபடி செஞ்சிருக்காங்க, நீங்களே கூகுளில் தட்டி பார்த்துங்க. கண்டிப்பாக. தொடர்ந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையானது தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. தொடர்ந்து மக்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நாம் திரையில் பார்த்து வருகிறோம். இன்னும் சில நிமிடங்களில் மிகவும் மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிதிநிலை அறிக்கையானது தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு துறைகளிலும் என்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தரப்பிலிருந்து சொல்லப்பட்டு வந்தாலும் ஆக்சுவலாக அந்த பட்ஜெட் வந்ததற்கு பிறகாகத்தான் யார் யாருக்கு என்ன விலக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, எதிர்பார்த்ததெல்லாம் அந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருந்ததா அப்படின்றது தெரிய வரும். தற்பொழுது ஒவ்வொரு எம்பிக்களாக அங்கே வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். தற்போதைய நேரத்தில் மக்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அங்கே வருகை தரக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் பார்த்து வருகிறோம். திரு ரஹ்மான் அவர்கள்கிட்ட இன்றைய தினத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் ஆகுது அப்படின்னா கூட முன் எப்போதும் இல்லாத பட்ஜெட்டாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதே மாதிரி முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அவர்களுக்கான அழுத்தமும் அதிகரித்திருக்கிறது. எதிர்க்கட்சி தரப்பில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு எண்ணிக்கையும் இந்த முறை அதிகமாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளும் வேறாக இருக்கிறது. எப்படி கூட்டணி கட்சியில் இருக்கவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யணுமோ அதே மாதிரி எதிர்க்கட்சியிலிருந்து வரக்கூடிய குரல்களை அவங்க ஓங்கி ஒழித்தரக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் அவர்களுடைய திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அழுத்தமும் இருக்கிறது. இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பிலிருந்து அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவாக இருக்கிறது, இல்லை இன்றைக்கு இந்த பட்ஜெட் தினத்தில் வந்து நாடாளுமன்றம் அந்த மக்களவையானது எப்படி செயல்படக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? இப்போ பிரதமர் மோடி நேற்று வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முன்னிட்டு அவர் பேசினார். பேசும்போது அவருடைய குரல் நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன சொன்னார்னா, மக்களால் பெரும்பான்மையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் குரல் வலையை நெரிப்பதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சி செய்கின்றன. நாம் இந்த குரலை கேட்டதே கிடையாது. இதற்கு மாறாக 10 ஆண்டுகளாக கேட்ட குரல் வேறு, ஆனால் இப்பொழுது கேட்கக்கூடிய குரல் வேறு. ஏன் இப்படி ஒரு குரல் வருது அப்படின்னீங்கன்னா, நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல மக்களவையில் வந்து எதிர்க்கட்சிகள் இப்பொழுது மிருக பலத்துடன் அமர்ந்திருக்கின்றன. நீங்கள் முன்ன மாதிரி போங்கன்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட்டில் ஒதுக்கிட்டு போயிட முடியாது. லெஃப்ட்டில் தான் அவங்களை டீல் பண்ணாங்க. ஏன்னா எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவிக்கான இடங்களையே கூட அவங்க பெறலையில 10ல் ஒருவங்க இடங்களை அவங்க பெறலைங்கும் போது அவங்களுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவிங்கிறது அஃபீஷியலாக கிடையாது, ஒருத்தர் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்தாங்க. அப்படி இடது கையில் நீங்கள் வந்து அவங்களை கையாண்டது போல இப்போ நீங்கள் அவங்களை கையாள முடியாது என்பதைத்தான் நான் இந்த எதிர்க்கட்சிகள் வந்து அரசினுடைய குரல் வலையை நெரிக்க முயற்சி செய்கின்றாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இன்றைக்கி அந்த இது இருக்கும், இந்த கேள்வி, இந்த முழக்கங்கள் இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்புகளின் போது அந்த கேள்விகளும் வரும். உதாரணமாக வந்து பீகாருக்கு ஆந்திராவுக்கு அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க, பீகாருக்கு ஆந்திராவுக்கு மட்டும் நீ செஞ்சுட்டா போதுமா, இந்த 2 மாநிலங்கள் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களா என்ற கேள்விகள் வரும். இதெல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் முறைகேடு குறித்து இன்றைக்கும் கேள்வி எழுப்பாங்க. இதை விட நம்ம போன இதுன்னு சொல்ல வந்தது என்னன்னா, இவ்வளவு பெருநிறுவனங்களுக்கு சலுகைகள் வழங்கக்கூடிய அரசு இந்த பெருநிறுவனங்களுடைய கடன்களை மறைமுகமாக, நேரடியாக இல்லை, ஏன்னா அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறதுன்னு சொல்கிறாங்க.
உங்களுக்கு அந்த இதில் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுறது மட்டும்தான். மற்றபடி நாங்கள் அதை வசூலிக்கிறதுக்கு எப்பவும் நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம், அவங்களை எப்பவும் இழுத்தடிச்சிட்டே தான் இருப்பாங்கங்கிறதான் அவங்களுடைய பதிலாக இருக்குது. ஏன்னா ரைட் ஆஃப்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மாணவர்களினுடைய கல்வி கடன் இருக்கே, அதை ஏன் தள்ளுபடி பண்ண மாட்டேன்றீங்க? நாடு முழுக்க இன்றைக்கு கல்விக்கு மாணவர்கள் கல்வி கடன் வாங்குறாங்க. கல்வி கடன் வாங்காமல் நீங்கள் இன்னைக்கு படிக்க முடியுமா? ஒரு நீட்டுக்கு ஒருத்தர் ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு மாணவரையோ மாணவியோ நீங்கள் படிக்க வைக்கணும்னா கையில் 1.5 லட்ச ரூபா இல்லைன்னா கோச்சிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் சேர்க்கவே முடியாது. நான் சொல்கிறது சாதாரண நிலையில் இருக்குது. 1.5 லட்ச ரூபா எடுத்து வச்சா தான் நீங்கள் அந்த கோச்சிங் சென்டருக்கே போக முடியும். 1.5 லட்ச ரூபா கட்டி தான் அந்த நீட்டு தேர்வுக்கு நீங்கள் படிக்கணும். படித்து நீங்கள் வெற்றி வருவீங்களாங்கிறது ரெண்டாவது. அப்படியே வெற்றி பெற்றான்னு சொன்னீங்கன்னா, மருத்துவக் கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி, பொறியியல் கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு கட்டணம் வாங்குறாங்க? இல்லை நாட்டினுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் போய் படிக்கணும்னா பிள்ளை எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டியது இருக்கும்? இது எதுவுமே வந்து கல்வி கடன் இல்லாமல் சாத்தியமே கிடையாது. ஆனால் இந்த கல்வி கடனை தள்ளுபடி பண்றாங்களா பார்த்தீங்களா? அதை செய்யவே மாட்டேன்றாங்க. சரி, நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில எத்தனை விழுக்காடு கல்விக்காக செலவிடப்படுகிறது? வளர்ந்த நாடுகள் அல்லது முன்னேறிய நாடுகள்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதற்கு மிக முக்கியமான அளவுகோல் என்னன்னா, கல்விக்கு அவங்க செலவிடுகிற தொகை, உயர்கல்விக்கு அவங்க செலவிடுகிற தொகை, ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்கு அவங்க செலவிடுகிற தொகை, இதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அரசினுடைய இந்த ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில 6 விழுக்காடு அளவிற்கு குறைந்தபட்சம் அரசு செய்யணும். இங்க பிரைவேட் ஸ்பெண்டிங், பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது 6 விழுக்காட்டை தாண்டு. நான் சொல்றது அரசு மட்டுமே இந்த ஜிடிபில 6% அளவிற்கு அது குறைந்தது இந்த கல்விக்கு செலவிடணும்னு நீண்ட நாளா சொல்லப்படுது. அது நிறைவேறவே மாட்டேங்குது. கல்வி கடனை தள்ளுபடி பண்ண மாட்டேன்றீங்க. அது ஒருபுறம். மக்கள் பெற்றோர்களினுடைய தலையில வந்து சுமத்தப்பட்ட பெரும் சுமையாக அது இருக்கிறது. அது கல்வி கடனை வசூலிக்கிறது தனியார் நிறுவனத்திட்ட விட்டுறீங்க. அதை வசூலிக்கக்கூடிய முறைகளும் மிக கொடுமையாக இருக்கிறது. நீட் போன்ற தேர்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் சென்டர்கள் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு தான் வழிவகுத்து வச்சிருக்கு. இது ஒரு புறம் சொன்னீங்கன்னா, இந்த கல்விக்காக அரசு வந்து ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் செலவிடுகிற தொகை என்பது மிக குறைவாக, அதை உயர்த்த வேண்டும் என்ற அந்த கேள்விகளும் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் அந்த பட்ஜெட் விடை சொல்லுவாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்க குறிப்பிடும் பொழுதே அந்த கல்வி சார்ந்தும் அந்த துறையிலையும் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றது சொல்லாமல், அந்த மக்கள் மாணவர்கள் வாங்கின அந்த கல்வி கடன் அந்த தள்ளுபடி அப்படின்றதும் ஒரு மிக பெரும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. அதுவும் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த பொருளாதாரம் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பேசும் பொழுது, இந்திய பொருளாதாரத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக அரசு சொல்கிற வழியில் வந்து $5 trillion பொருளாதாரம் அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கலின் போது அது தொடர்பான விஷயங்களும் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிறது. பொருளாதார நிபுணர் அம்ரித்லால் அவர்கள் கிட்ட இந்த இந்திய பொருளாதாரம் அப்படின்றது அந்த $1 trillion சொல்றப்போ அரசு அதற்கு என்னென்ன திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறது, வரக்கூடிய நாட்களில் அதனை எப்படி செயல்படுத்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது. அது தொடர்பாக முக்கியமான ஒரு 3 பில்லர்ஸ் இருக்கு பொதுவாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர், ஒன்று வந்து எஜுகேஷன், ஒன்று வந்து ஹெல்த் கேர். ஸோ இந்த 3 செக்டர் வந்து எப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரிஃபார்ம் ஆகி பேலன்ஸ்டாக இருக்குதோ அப்போ தான் வந்து நம்மளோட ஓவரால் க்ரோத் நம்ம வந்து யூனிஃபார்மாக பார்க்க முடியும். ஸோ அக்ரின்னு எடுக்கும் போது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரூரல் செக்டார் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க. தட் இஸ் எதாவது சர்ப்ளஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கேபெக்ஸ் ஆர் நம்ம எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாலும் அக்ரி வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கஸாக வச்சு ரூரல் இந்தியா எப்படி எந்த அளவுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அக்ரியை வந்து இன்னும் ஒரு எண்டு கன்சியூமருக்கு வந்து எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக கொண்டு போக முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ அக்ரி ஃபோக்கஸ் எப்போவுமே இருக்கும். ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன். இப்போ நம்ம நிறைய ஸ்கில்லிங்கை பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ குவான்டிட்டி மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டி ஃபோக்கஸ்டு ஸ்கில்லிங் வந்து அந்த கேப் நிறைய பிரிட்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஒரு சைடு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது, ஒரு சைடு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டும் ஃபோக்கஸ் வைக்கிறோம், இன்னொரு சைடு அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ நம்ம வெறும் ஒரு டெக்னாலஜி மட்டும் ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் ஓவரால் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ஃபோக்கஸ்டாக வாரியத்தினுடைய உறுப்பினர்களே, துறையினுடைய செயலாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு வணிக நல வாரியத்தோட கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறதுல நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்தியாவிலேயே முதலாக வணிக பெருமக்களோட நலனுக்காக
நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் எவ்வாறு துவங்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது. இந்த நேரத்தில் தேசிய பங்குச்சந்தையான நிஃப்டியும் புள்ளிகள் குறைந்தே வர்த்தகம் துவங்கி இருக்கிறது. நிஃப்டி 24,450 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருவதாகவும் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடனே வர்த்தகத்தை துவக்கி இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 100 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்தே வர்த்தகமானது துவங்கி இருக்கிறது. சென்செக்ஸ் 80,400 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. அது தொடர்பான அண்மை செய்திகளை நாம் தற்பொழுது பார்த்து வருகிறோம். மிக பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய இந்த நேரத்தில் பங்கு சந்தைகளில் நிலவரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ அது சரிவுடனே துவங்கி இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சென்செக்ஸ் 80,400 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தையான நிஃப்டி 50 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்தே வர்த்தகமானது நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் நிஃப்டி 24,450 புள்ளிகளில் தற்பொழுது வர்த்தகமானது துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஆக மொத்தத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சரிவுடன் தங்களுடைய வர்த்தகத்தை துவக்கி இருக்கின்றன. தொடர்ந்து பணவீக்கம் குறித்து பேசுவதற்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ அப்டேட் பார்த்துருந்தோம். பங்குச்சந்தைகளில் அந்த பட்ஜெட் அன்னைக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அங்கே இருக்கும். அப்படின்றப்போ பங்குச்சந்தைகள் சரிவோடையே துவங்கி இருக்கிறது. இது இப்படியே தான் நீடிக்குமா இல்லை பட்ஜெட்டை பொறுத்து மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா? சரி, பங்குச்சந்தை வந்து நம்முடைய அரசு முடிவு கட்டமைப்பே எப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெடிக்டே பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி தான் பங்குச்சந்தையை ஆக்சுவலி பண்ணியிருக்கு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பங்குச்சந்தையில் போடுற இன்வெஸ்டரோட அதிகை வந்து ஏறிட்டே போகுது. பட் நீங்கள் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 99% வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம டே டு டே இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் பண்ணுறோம் இவ்வளோ வருஷமாக. ஸோ நான் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா 99% வந்து பங்குச்சந்தையில் லூஸ் பண்ணுறாங்க நான் பார்க்குற வரைக்கும். அதுவும் பொதுவாக F&Oவில் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டீல் பண்ணுறவங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா லாஸஸ் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ பேப்பரில் கூட ரீசெண்டாக பார்த்தோம், ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. பட் என்னோட விஷயம் என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலாக எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் பங்குச்சந்தை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ பங்குச்சந்தை நீங்கள் சொல்லும் போது மக்களோட எதிர்பார்ப்பு ஆஸ் எ இன்வெஸ்டர் என்ன அப்படின்னா, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, STT, அதை நான் பே பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் வர ப்ராஃபிட்டில் அகெயின் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் பே பண்ணுறேன் 20%. சரி, அது ஷார்ட் டேர்ம்னா 30%. நிறைய பேர் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 30% அந்த ப்ராஃபிட் ஃப்ளாட்டாக அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் டீல் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு லாஸ் வந்தது அப்படின்னா அது கேரி ஃபார்வர்டும் வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ண முடியாது. ஸோ பங்குச்சந்தையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டபுள் டேக்ஸேஷன் எதுக்கு, நான் ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் கட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் கட்டுறேன், இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு மினிமலாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பங்குச்சந்தையோட இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். பங்குச்சந்தையிலே நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக SME ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க. தட் இஸ் MSMEஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் உருவாக்கி MSME வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி, பெரிய கம்பெனிஸ் தான் வந்து காசு ரைஸ் பண்ணாமல் SMEs வந்து ஒரு மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அவங்களாலேயும் ஒரு பங்குச்சந்தையில் வந்து காசை ரைஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. பட் நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு லெவலில் எவ்வளோ பேர் வந்து SME லிஸ்டிங் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் நம்ம எண்ணலாம். அவ்வளோதான் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்லேருந்து வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா எல்லாரோட மைண்டில் ஒரு ஃபியர், நான் இப்போ லிஸ்டிங் பண்ணிட்டேன்னா அகெயின் என்னோடய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் கூடும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கே நான் வந்து ஒரு செலவு பண்ணணுமே, என்னோடய புக்ஸை வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஆடிட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும். ஸோ நான் ஒரு கோடி ரூபாய் நான் பங்குச்சந்தையில் லிஸ்ட் பண்ணி ரைஸ் பண்ணலன்னா கூட செலவு எனக்கு வந்து ஒரு 50 லட்ச ரூபாய் 1 கோடி ஆகிடுது. அப்போது நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து லிஸ்டிங் போகிறதுக்கே வந்து யோசிக்கிறாங்க SMEs. ஸோ ஒரு SME லிஸ்டிங் போகணுன்னா ப்ராசஸும் ஓரளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் வந்து ஒரு சின்ன செலவில் என் கம்பெனியும் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் தமிழ்நாட்டில் வரல. ஏன்னா நான் செலவு பண்ணிட்டு தான் ஒரு காசு ரேஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு காசு தேவை, அதனால தான் நான் பங்கு சந்தைக்கே போகிறேன். அப்போ நான் காசு செலவு பண்ணிட்டு தான் நான் ஃபண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு அப்ரோச் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் சரி அப்புறம் பண்ணலாம் தள்ளி போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இனிஷியேட்டிவே நம்ம எடுக்கிற மாதிரி. ஓகே, இந்த இது குறித்து திரு ரகுமான் அவர்கள்ட்டையும் கேட்க விரும்புகிறேன். அந்த பங்கு சந்தைகள் சரிவோடையே இன்றைய தினம் துவங்கி இருக்கிறது, இது குறித்து உங்களுடைய பங்குச்சந்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரோமீட்டர் ஆஃப் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது
நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை காட்டும் கண்ணாடி அப்படின்னு நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே இந்த பங்குச்சந்தையில் வந்து மும்பை பங்குச்சந்தையாக இருந்தாலும் சரி, தேசிய பங்குச்சந்தையாக இருந்தாலும் சரி, இந்த புள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய அளவு இருக்குல்ல, அது 80,000க்கு மேலே கடந்த 14 நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிக்கிட்டே போகுது. புதிய உச்சம் தொடர்ச்சியாக இப்படியா புதிய உச்சங்களுக்கு அது போய்கிட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார், இந்திய பொருளாதாரத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது பங்குச்சந்தையில் இருக்கக்கூடிய உயரம் என்பது அது வளர்ச்சி அல்ல, வீக்கம்னு அவர் சொன்னார். நம்ம பொருளாதாரத்தை காட்டுற கண்ணாடி பங்குச்சந்தை தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பொருளாதார அடிப்படைகளும் இந்த பங்குச்சந்தைகளில் இருக்கக்கூடிய விகிதம் வந்து ஒத்துப்போல, இது வந்து வீக்கம் அப்படின்னு சொன்னார். வீக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு ஆரோக்கிய கேடு, உடல்ல ஏதோ ஒரு பகுதி வீங்கிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், எங்கேயோ கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த பங்குச்சந்தைகள், இந்தியாவில் பங்குச்சந்தைகளே கோளாறாகத்தான் இருக்கு, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்குச்சந்தைகளில் வந்து புள்ளிகள் ஏறுது இறங்குது. ஏன் ஏறுது இறங்குது, இன்னைக்கு ஏன் சரியுது அப்படின்னீங்கன்னா பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வந்து பங்குச்சந்தை தரகர்கள் இவங்க சார்ந்து பட்ஜெட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அண்மையில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் நான். மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்ட்ட ஒரு பங்குச்சந்தை தரகர் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, என்னென்ன டாக்ஸ் கட்டுறான், ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி, அப்புறம் எஸ்டிடி, அப்புறம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ், அதாவது மூலதன ஆதாய வரி. மூலதனத்தின் மீது நீங்க பெறுகிற ஆதாயத்திற்கு நீங்க கட்ட வேண்டிய வரி, அது நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி, குறுகிய கால மூலதன ஆதாய வரி. இப்படி நான் சம்பாரிச்சுட்டு லெஜிட்டிமேட்டா நான் சம்பாரிச்ச பணத்தை வச்சுட்டு ஒரு வீடு வாங்கலாம்னு போனா அங்க இவ்வளவு ஜிஎஸ்டி போடுறீங்களே, நியாயமா? சைலண்ட் பார்ட்னரா நீங்க ப்ளே பண்றீங்களே. அதாவது சைலண்ட், எல்லா வேலையும் முதலீடு, எல்லா வேலையும் நான் செய்யறேன், ஆனா லாபத்துக்கு மட்டும் நீங்க சைலண்ட் பார்ட்னரா வந்திருந்தீங்களேன்னு சொல்லிட்டு நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. ஆனா அந்த வீடியோ வந்து அதோட எண்ட் ஆயிருச்சு. நிர்மலா சீதாராமன் என்ன பதில் சொன்னாங்கிற அந்த வீடியோவில் இல்லை. ஆனால் நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வி கேட்டேன்னா அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் உண்மை என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நிர்மலா சீதாராமனோட கணவர் இருக்கார்ல, நிர்மலா சீதாராமனோட கணவர் பரகால பிரபாகரன், அவர் ஒரு பொருளாதார மேதை. அவர் வந்து புதிய இந்தியா எனும் கோணல் மரம் இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். புதிய இந்தியா எனும் கோணல் மரம்ன்ற ஒரு புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது. அந்த நூல் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு தமிழ்லையும் கிடைக்குது. நீங்க அதை அவசியம் வாங்கி படிங்க. இந்த 10 ஆண்டுகள்ல இந்த பாஜக அரசு, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி கந்தரகோலம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த புட்ரிஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, டிசெக்ஷன்ல புட்ரிஃபைட் டிசெக்ஷன், அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கந்தரகோலம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு புட்டு வச்சிருக்காரு. நாம சொன்னா கூட அவங்க கோச்சுக்குவாங்க. நிர்மலா சீதாராமனோட கணவரே சொல்றாரு, பரகால பிரபாகரே சொல்றாரு, இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை வந்து அந்த நூல்ல இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க அவசியம் அந்த நூலையும் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்குச்சந்தை தரகர்கள், இந்த பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மத்தியிலேயே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. குறிப்பா இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ், இந்த மூலதன ஆதாய வரி என்பது மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும், அது எங்களுடைய வயிற்றில் அடிப்பது போல இருக்கிறது என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா நிறைவேறாதாங்கிற ஊசலாட்டத்தில் இந்த பங்குச்சந்தைகள் சரியலாம். இது ஒன்று. இது வந்து அது அறிவிப்பு வந்துச்சுன்னா அது உயரும், அறிவிப்பு வரலன்னா கீழே போகும். அதை மட்டும் சார்ந்ததல்ல, வங்கி சார்ந்த பங்குகள் இருக்கு, பல்வேறு துறை சார்ந்த பங்குகள் இருக்கு. ஏன்னா அந்த இண்டெக்ஸை டிசைட் பண்ணக்கூடிய அந்த பங்குகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பங்குகளுடைய துறைகளுக்கு ஏதாவது அறிவிப்பு வந்து அதுவும் உயரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு, அதுல வரலான தாழக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு. இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்குச்சந்தைங்கிறது மிகப்பெரிய சூதாட்டம்ங்கிறது நீங்க மறந்து விடக்கூடாது. எக்ஸிட் போல்னு சொல்லிட்டு தேர்தலுக்கு இப்போ இந்த கருத்து கணிப்பை வச்சு எவ்வளவு பணம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா? ஒரு கருத்து கணிப்பு வெளியில வருது, அந்த கருத்து கணிப்பை வச்சு அவங்க பணம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத. அப்போ இந்த பங்கு சந்தைகள்ல இந்த என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரப்போகுது, இந்த பட்ஜெட் பற்றி என்ன ஊகங்கள் இருக்க போகுதுங்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குங்கிறதை பார்க்கிறோம். இந்த பட்ஜெட் வந்ததன் பிறகு பங்குச்சந்தை ஏறுதா இறங்குதாங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான அறிகுறி. ஏறுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பிரிவினர் வந்து இந்த பட்ஜெட்டால் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க, சரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா இந்த பிரிவினர் இந்த பட்ஜெட்டால் வந்து கசப்படைஞ்சிருக்காங்கிறதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தொடர்ந்து பல கேள்விகள் முன்பு இருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக திரு அம்ரித்லால் ரவுண்ட்ல வந்து என்னென்ன சவால்கள் வந்து அரசிற்கு இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கிறது, எந்த தரப்பினருக்கான எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி செய்யப்படும், இது போன்ற பல விஷயங்களை பேசி வருகிறோம். அரங்கத்தில் எம்முடைய இணைந்திருக்கிறார் எம்முடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரஹ்மான் அவர்களும் பொருளாதார நிபுணர் அம்ரித்லால் அவர்களும் இன்றைய தினத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம். அம்ரித்லால் அவர்கள்கிட்ட பிரேக் முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், இந்த பொருளாதாரம் அப்படின்றது அந்த $1 trillion எக்கானமி அப்படின்னு பேசப்படுறப்போ எந்தெந்த விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டு எதில் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு அரசு வந்து அதனை வந்து அந்த இதை கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பேசுகிறப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி கல்வி, இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர், ஹெல்த் கேர், இந்த செக்டார் எல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். ஸோ இந்த 3 முக்கியமான பில்லர்ஸ் நம்ம பேசின மாதிரி அக்ரிகல்ச்சுரல், ஹெல்த் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன். ஸோ இதை பேலன்ஸ்டாக நம்ம எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகிறோமோ
அதே மாதிரி நம்ம பொதுவாக எல்லாருமே என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா எனக்கு இமீடியட்டாக ஒரு டேக்ஸ் ரிஃபார்ம் வேணும், இமீடியட்டாக ஒரு பெனிஃபிட் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். பட் எப்போவுமே கவர்மெண்ட் ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு பட்ஜெட் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் எல்லா தரப்பான மக்களையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா கூட அட்லீஸ்ட் எங்கே வந்து சேலஞ்சஸ் அதிகமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் எங்கே வந்து நம்ம ஜிடிபியை க்ரோ பண்ண முடியுமோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ என்னோடய வியூ வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸ்டாகவும் இருந்து ஷார்ட் டேர்ம் டாக்ஸேஷனையும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற பட்ஜெட்டாக இருந்தால் தட் வுட் பி கிரேட் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் என்னோட சைடில் இருந்து. கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நம்ம எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னு பேசி வரக்கூடிய நேரத்தில் 11 மணிக்கு சரியாக நிதியமைச்சர் அந்த நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்றத வாசிக்க துவங்குவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது. இன்னும் சில நொடிகளில் அதற்கான நிகழ்வு அப்படின்றது துவங்கவிருக்கிறது. ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்திற்கு பிரதமர் உட்பட முக்கிய அமைச்சர்கள், அது மட்டுமல்லாமல் எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். இன்னும் சில நொடிகளில் நிதியமைச்சரின் அந்த உரையானது துவங்கவிருக்கிறது. தொடர்ந்து எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, அதற்கு இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் என்ன, அரசு இனி வரக்கூடிய காலங்களில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாலும் திரு ரஹ்மான் அவர்கள் கிட்ட இந்த நிதிநிலை அறிக்கை இன்னைக்கு இருக்குன்னா கூட நேற்றைய தினம் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் உரையாற்றும் பொழுது பல விஷயங்களை குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார். இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும், அதற்கு இந்த பட்ஜெட் எந்த அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஏற்கனவே இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கலாகி இருக்கிறது. இது இன்னும் மீதம் இருக்கக்கூடிய காலத்திற்கான பட்ஜெட் அப்படின்னா கூட அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்ற மாதிரி துவங்கி 2047 வளர்ந்த பொருளாதாரமாக இந்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு பல விஷயங்களை பேசியிருந்தார். இதில் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு கட்டங்களில் இந்த பொருளாதாரத்தை நம்ம பார்த்தாலும் கூட கிராமப்புற பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பொதுவாக 3வது முறையாக என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய அந்த பொருளாதார கொள்கை கோட்பாடு அப்படின்றது இதுவரையிலும் எப்படி இருந்தது, இந்த முறை எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம்? இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் 1991க்கு பிறகு மாற்றம் வருகிறது. நீங்கள் 91 வரைக்கும் நம்ம இருந்த பொருளாதாரம் ஓப்பன் எக்கானமி கிடையாது, அது ஒரு க்ளோஸ்ட் எக்கானமி தான். 91க்கு பிறகு தான் இது ஓப்பன் எக்கானமியாக மாறுகிறது. நரசிம்மராவ், மன்மோகன் சிங் இவங்களுடைய முன்னெடுப்பில் இருக்குது. அதிலிருந்து தான் நம்ம தனியார் மயம், தாராளமயம், உலகமயம்ங்கிறத ரொம்ப வீச்சாக முன்னெடுக்கிறோம். பிரதமர் மோடியை பொறுத்தவரையில் அவர் 2014 ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில்துறை, வணிக வளர்ச்சி, தொழில் வர்த்தகம் என்பதற்கு அவர் முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடியவராக அவர் இருந்தார். ஏன்னா அப்போ அது எல்லாரும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டைம் மேகசின் வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்துகிறாங்க, சர்வே நடத்துகிறாங்க. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் 100 சிஇஓஸ், இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய 100 நிறுவனங்களுடைய சிஇஓஸ்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க யார் வந்து பிரதமராக வரணும்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க கொஞ்சம் கூட தயக்கமே இல்லாமல் 75 விழுக்காடு பேர் பிரதமர் மோடி தான் வரணும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. என்ன காரணம்னா குஜராத்தில் அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க. குஜராத்தில் வந்து தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு அல்லது தொழில் நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அப்படின்றது துவங்கி நடைபெறக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இன்றைய தினத்தில் அந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த 11 மணிக்கு தற்பொழுது சபாநாயகர் அவர்கள் உரையாற்றக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நம்ம பார்த்து வருகிறோம். 2024-25 ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கு. अंतर संसदीय संघ IPU की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है. ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है. माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची. उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है. हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं. हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं. उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं. मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रतियां
हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I have made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment,
and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oil seeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oil seeds, we will strengthen their production, storage and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI
will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program.
I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. $1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice. Saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir,
Vaishali and Darbhanga spurs, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peerpainti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country will have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region.
More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TREDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TREDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters.
MSME units for food irradiation, quality and safety testing, financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, Petty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem.
An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component
of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure
has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through that